Hello students, in this video we will talk about methods of preparation of haloalkanes. So before going into this topic, we will first nature of CX bond paathurom. Because ஏன் நாம CX பாண்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்று அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இன்னொன்று நம்ம குறிப்பிட்டு சில ஹாலைட்ஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோட ரீசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ CX here it is an electronegative atom. Electronegative atom means the tendency of an atom to attract its shared pair of electrons towards itself. So consider this bond as two electrons, and these two shared electrons are attracted by the single electronegative atom. Then the electron density at carbon will decrease. So you put delta plus, because compared to carbon atom, here one electron is decreased. It's not loosed, instead it is attracted by some other nearest atom. So here electron density is increased, so put delta minus. So this you call it as polarity, the charges representation as polarity of a bond, or you call this single bond as polarized bond. Why it is polarized? Because these electrons are attracted towards the electronegative atom. இப்போ நமக்கு தெரியும் what are the halogen atoms. Say fluorine, chlorine, bromine, iodine. இதுதான் நம்ம காமனாக பார்க்கக்கூடிய halogen. இந்த halogenல while decreasing down the group, atomic size increases. So atomic size increases, then bond length will also increases. CF, CL, and then CBr, and then CI. This is bond length. ஏன்னா நமக்கு bond length கூட say it is carbon, இது iodine எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே இது கார்பனை விட ஃப்ளூரின் கொஞ்சம் சின்னது, அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா பாண்ட் லென்த் டிக்ரீசஸ். அப்படியே மேலேருந்து கீழே வர atom size increase ஆகுது, so bond length increases. If bond length is decreased, then energy required to break the atoms or break the bond is too difficult. So bond enthalpy or bond energy, if you consider, it is in reverse order. CF requires higher energy than CCl, than CBr, than CI. So CI bond requires less energy to remove halogen iodide. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தான் முக்கியமான கான்செப்ட், ஹவு பொலரைஸ் இட் இஸ். இந்த பொலாரிட்டியை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிடலாம்? ஒன்று பொலாரிட்டி, அனதர் ஒன் இஸ் பாண்ட் லென்த். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் ஒரு சிஎக்ஸ் பாண்டோட நேச்சரை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சிஎக்ஸ் பாண்டோட நேச்சர். ஸோ பொலாரிட்டினா என்ன? சார்ஜ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு செப்பரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஃப்ளூரின் ஹேஸ் த மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் கேரக்டர். அப்போ நல்ல எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கக்கூடிய டெண்டன்சி ஃப்ளூரினுக்கு தான் இருக்கும். அப்போ இந்த கேரக்டரை யார் நமக்கு சொல்ல போகிறா அப்படின்னா டைபோல் மொமெண்ட். வேர் டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் த measure of having the bond polarization. எவ்வளவு தூரத்துக்கு பொலரைஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல போகுது. சரிங்களா? அப்படி பார்க்கும்போது CF bond must have the tendency of having high dipole moment. The order should be in this way, but actually
it doesn't happen because fluorine is smallest atom. அப்போ அதோட பாண்ட் லென்த் குறைவு. அது என்னதான் அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதால் சார்ஜை அவ்வளோ தூரம் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ பாண்ட் லென்த் கம்பேர் பண்ணும்போது Cl has more dipole moment. போலரைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டால் CCl பாண்டு தான் பெஸ்ட்டு இதாக இருக்கும். காரணம் polarity என்னதான் F கான்செப்டில் வந்தாலும் பாண்ட் லென்த் கம்பேர் பண்ணும்போது CF is lower than CCl. அதனால் ப்ரிடாமினன்ட் கேரக்டர் வந்து எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா CCl பாண்டுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இதோட டைபோல் மொமெண்ட் வேல்யூ நம்ம இங்கே கார்பன் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே CH3 எடுத்துக்குவோம். ஸோ ஹியர் ஆல் கார்பன் ரெப்ரசன்ட் CH3. If you consider it is 1.847 and this is 1.860 and CBr 1.830 and CI 1.636. So note 1.847 is lesser than 1.860 and then normal routine இது observe ஆகும். So இதை விட இது கம்மி, இதை விட இது கம்மி. Notable difference is CCl comes before CF bond. டைபோல் மொமெண்ட் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சேஞ்ச் நம்ம நோட் பண்ணலாம். அதனால தான் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறோம். அடுத்து பார்க்கக்கூட ப்ரிப்பரேஷன்ஸில் which one will predominant means we always study about CCl and CBr preparation rather than CF because இதோட டைபோல் மொமெண்ட் ரொம்ப மாடரேட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இது ஸ்மாலஸ்ட் ஆட்டம்ங்கிறதுனால நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸை நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹார்ஷ் கண்டிஷன் in all the cases. Methods of preparation of haloalkanes. இங்கே haloalkanes prepare பண்ணுறதுக்கான methods அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு from hydrocarbon and then from alcohols. நம்ம haloalkanes ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப், இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூன். ஏன்னா இந்த ஹாலோஆல்கேன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போலரைசேஷனை வழிவகுக்கும். இந்த பாண்ட் போலரைசேஷனை நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். அப்போ எந்த ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் போட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா சுலபமாக நியூ காம்பவுண்ட் சிந்தசிஸ்க்கு வழிவகை பண்ணலாம். ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ்க்கு மெயின் க்ரைட்டீரியனா இதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கண்டிஷன்ஸ்னால நம்ம முதல்ல ஹைட்ரோகார்பன்ஸை மாடிஃபை பண்ணுற வேலையை தான் பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோகார்பன் எடுத்துக்கிட்டால் யூ ஹாவ் அல்கேன், alkenes. Two types of hydrocarbons are possible. ஒன்று saturated hydrocarbon, உதாரணத்துக்கு நம்ம பியூட்டேன் எடுத்துக்குவோம். CH3, CH2, CH2, CH3. ஸோ இங்கே இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கார்பனுக்கு ஒரே ஒரு விதமான ஹைட்ரஜன் பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் டேக் A. அதே மாதிரி இந்த மெத்தில் குரூப்பை இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒரே ஒரு CH2 இருக்குது. அதனால் இதுவும் ஒரே மாதிரியான என்விரான்மெண்ட், ஒரே மாதிரியான ஹைட்ரஜன் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த மெத்திலின் குரூப்புக்கு வாங்க. இதற்கு இடது பக்கம் மெத்தில், வலது பக்கம் இன்னொரு மெத்திலின். அப்போ இதை பீன்னு எடுத்துக்குவோம். அதே மாதிரி இந்த மெத்திலின் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு பக்கம் மெத்திலின், ஒரு பக்கம் மெத்தில். ஸோ சேம் என்விரான்மெண்ட் பி. அப்போ நம்ம ஹாலஜனேஷன் ஆர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஹாலஜினேஷன் ஆஃப் அல்கேன்ஸ்னு எடுத்துக்கும்போது ஃபஸ்ட் யூ திங்க் அபவுட் வாட் டைப் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஆர் ஹைட்ரஜன், எத்தனை விதமான ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இதோட ஸ்டார்ட் எய்தர் குளோரின் ஆர் புரோமின் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யூவி லைட் ஆர் ஹீட். ஒன்று லைட் பாஸ் பண்ணுங்க அல்லது ஹீட் கொடுங்க. யூ கெட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒன் இஸ் CH3, CH2, CHCl, CH3. அதாவது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஹாலஜினேஷன் நடக்கிறது. இட் மே பி எய்தர் Cl ஆர் Br. நெக்ஸ்ட் CH3, CH2, CH2, CH2Cl. because we have two environments AB. இந்த ABயில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் N-பியூட்டைன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you get two types of
halogenation, halogenated products. One is 2-chloro or 2-bromobutane, another one is 1-chloro or 1-bromobutane. Suppose if you take N-pentane, CH3, CH2, 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 CH3. Here the environment of hydrogen பார்த்தோம்னா இதுவும் சேம். ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த பக்கம் CH2 இருக்குது, இந்த பக்கமும் CH2 இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் மெத்தில் இருக்குது, ஒரு பக்கம் மெத்திலின் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் B. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வாங்க, ஒரு பக்கம் மெத்தில், ஒரு பக்கம் மெத்திலின். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் மெத்திலின். ஹியர் இட் இஸ் யூனிக். ஏன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டுமே CH2 இருக்குது, யூ கேனாட் see anywhere else. அதனால் இதை 3Cன்னு கொடுத்துக்குவோம். ஸோ மொத்தம் 3 types of hydrogens are present in this compound. So it leads to H nu. UV வந்து H nu போட்டுக்கலாம். போட்டோம்னா you get 3 types of products. One is CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3 plus CH3, CH2, CH2, CHCl, CH3 plus CH3, CH2, 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 CH2Cl. So note, first இந்த இதில் ஒரு Cl போட்டேன் அந்த ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி செகண்டு B டைப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு Cl போட்டிருக்கேன். ஸோ செகண்ட் ஐசோமர். தேர்டில் டெர்மினல் பொசிஷனில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாலஜன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மொத்தம் எத்தனை விதமான ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கோ, how many products you obtain while doing free radical halogenation, that means in presence of light or heat. Suppose இதே N-pentaneல if you have CH3, CH2, N-pentane வரும்போது நாம் 3 types of arrangements பார்க்கலாம். This is of linear. இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? லீனியர். இதே இது பிரான்ச்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா CH, CH3, CH3 ஒரே ஒரு கார்பனை தூக்கி பிரான்ச்சில் போட்டோம். அப்படி போட்டால் இந்த மாதிரி எழுதலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா these two are similar. ஏன்னா ஒரே மாதிரி CH மட்டும் சுற்றி இருக்குது. ஸோ these two are similar. A. It is different B. அண்ட் இதற்கு பக்கம் CH2 இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் CH3. அப்போ புதுசு C. இதுவும் யூனிக். ஏன்னா இந்த மெத்திலோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். இந்த இதுக்கு வலது பக்கம் CH2 இருக்குது, இதற்கு இடது பக்கம் CH தான் இருக்குது. அதனால் it is also different. So D. Overall you can get 4 different isomers. Next case CH3. இன்னும் ஒரு மெத்தில தூக்கி இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்படி போட்டால் இப்படி தான் எழுத முடியும், ஒரே சான்ஸ். ஸோ இங்கே எத்தனை விதமான ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா மெத்திலும் ஒரே சென்ட்ரல் கார்பனை மட்டுமே மையப்படுத்தி இருக்குது. ஸோ ஆல் ஆர் ஹேவிங் யூனிக் ஹைட்ரஜன் என்விரான்மெண்ட், ஒரே ஒரு டைப். ஸோ ஒரே ஒரு ஐசோமர் தான் பாசிபிள். அப்படின்னா எந்தாவது ஒரு ஹாலஜன் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும். யூ நோ நீட். நீங்கள் இந்த பக்கம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் சரி, இங்கே போட்டாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஆன்சர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரிட்டன் CH2Cl. upon free halogenation you get only one product. ஸோ இந்த இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு அல்கேன் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் இட் மே லீட்ஸ் டு செவரல் ப்ராடக்ட்ஸ். நாம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸையும் பிரித்து எடுக்கிறது தான் மிக tedious. So this method is not a best method. நாம் ஜென்ரலாக ஹாலஜனேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே. பட் நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அப்போ அதற்கு நாம் போக வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃப்ரம் அல்கீன்ஸ். அல்கீன்ஸ்லேருந்து ட்ரை பண்ணலாம். அல்கீன் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ ஹாலஜனேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸ். ஸோ அல்கீன் எடுத்துக்கிட்டாலே C டபுள் பாண்ட் C இந்த மாதிரி போட்டுருவோம். சரிங்களா? இப்போ நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக, அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனுங்கிறதுனால நாம் இங்கே முக்கியமாக ஹைட்ரஜன் என்விரான்மெண்ட் வச்சு எழுதுவோம்.
CH3, CH, CH2. Hydrohalogenation means addition of HX, addition of HX. அதுக்கு பேரு தான் hydrohalogenation. So இங்க HX add பண்ணுவோம், where X may be Cl, Br, X may be Cl, Br or I. இப்போ two possibilities are there. One, இதை A னு குறிப்பிடுவோம், இதை B னு குறிப்பிடுவோம். So if HX will be added via A carbon, you get CH3, CH2, CH2X. அதாவது X வந்து இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆச்சு அப்படின்னா it will be the product. And similar way, if X will be attached here, you get CH3, CHX and then CH3. So there are two possibilities of getting the products. One is primary alkyl halide, another one is secondary alkyl halide. இப்போ primary secondary stability எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is based on stability of carbocation. Plus is more stable than CH plus is more stable than CH2 plus. இருக்கிறதுலே least stable எது அப்படின்னா primary carbocation. So this is tertiary, secondary, primary. Primary is less stable. அப்போ இந்த கேஸ்ல நமக்கு predominant product எது வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா secondary alkyl halide. இந்த secondary alkyl halide தான் major product and compulsory this will also obtain but in minor quantity. ரொம்ப குறைவான அளவு கிடைக்கும். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க, major product as Markovnikov product. Markovnikov product. So Markovnikov அப்படிங்கிறவர் ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்காரு. என்ன ரூல்னா, ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது, ஸோ ஹியர் யூ கேன் ரைட் HX, H plus X minus. அப்போ X minus இஸ் த நியூக்ளியோஃபைல். இந்த கேஸில் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சென்டர் இருக்குது, எய்தர் திஸ் ஒன் ஆர் திஸ் ஒன். எந்த இடத்துல நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா, வேர் இஃப் எக்ஸ் அட்டாச் கார்பன், எந்த இடத்துல கார்பன் வந்து உட்காருதோ அந்த கார்பனில் எய்தர் லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், கார்பன் பியரிங் least or less number of hydrogen or more number of alkyl groups, more number of R groups. The carbon bearing less number of hydrogen atoms or more number of R groups may அதில் தான் வந்து X வந்து அட்டாக் பண்ணும். So X may attack carbon bearing less number of hydrogen atoms or more number of R groups. இதை தான் Markovnikov ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். இதற்கு மிக முக்கிய காரணம், கார்பன் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது, சாரி இங்கே H ப்ளஸ் உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா இங்கே மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். சப்போஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இப்போ HX ஓட if you add peroxide H2O2 or any peroxide, benzoyl peroxide, இந்த மாதிரி peroxides add பண்ணும்போது the product here is converted minor as major, major product ஆ மாறிடும், major will observed as minor product. The reason is here the peroxide acts as an initiator of free radical mechanism. So here free radical mechanism taking place. Here the stability is of the order
tertiary is less stable than secondary, primary is more stable. Primary free radical. So note, free radical means one dot. Here that means carbon bears 4 electron as such. In the case primary free radical is more stable compared to tertiary free radical. அதனால நமக்கு ஆர்டர்னு பார்க்கும்போது என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா alkyl halide, primary alkyl halide தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் in this case while adding peroxide. அப்போ இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க இன்னொரு பேர் கொடுக்குறாங்க, that is anti-Markovnikov product. ஏன்னா HX போடும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கணும், instead of primary secondary or tertiary alkyl halide வேணால் கிடைக்கலாம், primary கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ பெராக்சைடு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மேஜராக கிடைக்கிறது primary alkyl halide எப்போ பெராக்சைடு ஆட் பண்ணும்போது. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட்டுக்கு நாம் ஆன்டி அகெயின்ஸ்ட் மார்கோனிகோஃப் ரூல் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம். அதனால் ஆன்டி மார்கோனிகோஃப் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, HX மட்டும் போடும்போது செகண்டரி ஹாலைடு ஆர் டெர்ஷரி ஹாலைடு இஸ் த ப்ரிடாமினன்ட் ப்ராடக்ட். அதே இது HXோடு பெராக்சைடு போட்டோம்னா நமக்கு செலக்டிவாக அல்கைல் ஹாலைடு ப்ரிடாமினண்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட்டு, அல்கீனில் நம்ம மோனோஹாலைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் டைஹாலைட்ஸ்? யா, வெரி ஈஸி. Instead of HX, if you take halogens, CH3, CH, double bond, CH2. If you take Br2, no problem, simple bromination takes place. CH3, CH, CH2. Br, Br. So, இந்த ரெண்டு டபுள் பாண்ட்லையும் ஒரு Br வந்து உட்காந்துரும். Br, Br, Br. என்ன trans addition நடக்கும். The reaction occurs trans. cis addition நடக்காது, trans addition. அப்படின்னா இங்கே ஒரு Br இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு Br இங்கே வரும், ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் செகண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த ஹாலைட்ஸில் விசினல் டைஹாலைட்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம பார்த்தது மோனோஹாலைட் ப்ரிப்பரேஷன். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டைஹாலைட்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் ஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வித் ஆல்கீன். ஆல்கீனோடு ஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு, த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு ஸ்டெப் இஸ் ஃப்ரம் ஆல்கஹால். நாம் எப்போவுமே ஒரு ரியாக்ஷனை பேஸ்ட் ஆன் ஈல்டு ஆர் கம்ஃபர்டபிலிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்ப்போம். இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் ஆல்கஹால்ஸ். ஸோ நமக்கு செலக்டிவிட்டி அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய கான்செப்ட் படி பார்த்தா ஆல்கஹால் ROH இஸ் கன்வெர்டட் டு RX. ஸோ இந்த கேசஸில் நாம் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது பெரும்பாலும் Cl, Br இந்த ரெண்டை பற்றி தான் அதிகமாக படிக்க போகிறோம். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அயோடோ காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ரியாக்டிவ். ஏன்னா நமக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா வெரி ஈஸிலி லீவ்ஸ். அதனால் அயோடோ வந்து நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இன் ப்ரிப்பரேஷன் கேசஸ். பட் குளோரோப்ரோமோ ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தீஸ் ஹாலைட்ஸ் பை எய்தர் ஃப்ளூரோ ஆர் அயோடோ. இப்போ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த OH நீக்கணும், ஆர் we are substituting OH by X. So you call it as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. So for that you need X minus nucleophile. உங்களுக்கு X minus nucleophile வேணும். So for that you say here halogenating agents. இங்கே நாம் அதற்கு சில halogenating agents பயன்படுத்தலாம்.
At first, very simple, we take normal con HX either in presence of catalyst, zinc chloride catalyst, or as such. Next, phosphorus halides, phosphorus tri or pentahalides. And then thionyl chloride. Only these reagents are used to convert ROH into RX. இப்போ இந்த reactions நாம depth பார்ப்போம். At first, this reaction ROH is converted into RX, no problem. What about the alcohol? We know that CH2OH is a primary alcohol and CHOH is a secondary alcohol. OH, you call it as tertiary alcohol. In the மூன்று alcohol, how it will react or product எது வேகமாக கொடுக்கும் அப்படின்னா, in this case, if you add just con HCl or HBr and shake it at room temperature, the product will be obtained. So அங்கே நம்ம பெரிய விஷயம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. Very simple, HX போட்டு நம்ம ஷேக் பண்ணாலே போதும். Tertiary alcohol will give the halides. But in this cases, it requires zinc chloride catalyst. To form CX. Here R may be H or methyl, R may be or this one. சரிங்களா, உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். பட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். This is mainly due to its reactivity. Tertiary alcohols are more reactive with the con HCl, so it readily gives product. Next case, same reaction but ஒரே ஒரு change. Instead of taking con HCl or con HBr, you are going to take NABR plus H2SO4. So here the combination of NABR and H2SO4 also provided you similar HBr, or in this case நாம protonation பண்ணிட்டு Br minus generate பண்றோம். Both are same almost. You get RBr plus NaHSO4 plus water. Okay. In the case la ஒரு notable difference, suppose if you add potassium iodide, similar way it is an ionic salt. அப்ப இது ஒரு salt எடுத்துக்கிறோம், potassium iodide plus sulfuric acid. If you allow it to react, it does not convert or it does not provide Ri with alcohol. நமக்கு alkyl halides கொடுக்கவே கொடுக்காது. Why? Because here you get I minus, it is an oxidizing agent. Sulfuric acid ஒரு dehydrating agent மட்டும் இல்லை, can also act as an oxidizing agent. So it oxidizes I minus into I2. So I minus, if I minus is not available in the reaction, then the nucleophilic substitution will not occur. Okay, here I minus is a nucleophile. So if nucleophile is not readily available, then the reaction will not occur. What is the reaction? Ri, conversion of ROH into Ri nadakal. For that, instead of sulfuric acid, you may choose phosphoric acid, H3PO4. You get Ri. So ஒரே ஒரு difference, நாம acid எடுத்தா போதும் for providing catalyst.
ROH activate பண்றதுக்கு we required a catalyst H+. For that, instead of H2SO4 you may use phosphoric acid. Then the conversion of iodine can be controlled or reduced. சரி, இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹாலைட்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹாலைட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹாலைட்ஸை இன்சிட்டுவாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அல்லது அப்படியேவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ முதல்ல இன்சிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி பார்த்துருவோம். ரெட் பாஸ்பரஸ் with halogen X2, where X2 is either bromine or iodine. Where X2 is bromine or iodine. இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டா you get RX. ஸோ alkyl halide டைரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன சார் கொடுக்கும்? It forms the combination leads to PX3. பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹாலஜன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வழிவகைக்கும். PBr3 அண்ட் PI3. ஸோ இன்சிட்டுவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும். தே ப்ரிப்பேர் தீஸ் alkyl halides இன்சிட்டு. பாஸ்பரஸ் ஹாலைட்ஸை இன்சிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ செலக்டிவ் அடுத்து ROH ஓட PCl3. If you add PCl3, you get RCl. Note here for one hydroxy compound it should be replaced one Cl. ஒரு OH ஒரு Cl replace பண்ணும். Here 3 Cls are available. So 3 ROH gives 3 RCl plus H3PO3. ஓகே, இந்த H3PO3 எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? POH thrice அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாஸ்பரஸ் ஆசிட், இதற்கு பேர் வந்து பாஸ்பரஸ் ஆசிட். ஸோ PH நமக்கு இந்த இடத்துல ட்ரைஹாலைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா கிடைக்கக்கூடியது பாஸ்பரஸ் ஆசிட். The byproduct will be kept in mind. Next, if you take ROH with PCl5, then you get RCl. Note, one ROH is converted into one RCl with one PCl5. ஒரு மோல் ROH ஓட ஒரு மோல் PCl5 எடுத்தீங்க அப்படின்னா it leaves POCl3 plus HCl. Note, ஒரு O இங்கே போயிடுச்சு, ஒரு Cl இங்கே வந்துடுச்சு. அப்போ இன்னொரு Cl லெஃப்ட் அவுட் ஆகுமா? அப்போ அந்த Cl H ஓட சேர்ந்து HCl வெளியே போயிடும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஹியர் 1 PCl, 1 mole of PCl3 converts 3 moles of ROH to RCl. Here 1 mole of PCl5 converts 1 mole of ROH to RCl. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். இங்கே வரக்கூடிய பாஸ்பரஸ் ஆக்சிக்ளோரைட் இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ROH plus thionyl chloride gives RCl plus SO2 plus HCl, where all these byproducts are in gaseous state. So that thionyl chloride is the most preferred reagent for converting ROH into RCl. ஒரு alkyl halide ப்ரிப்பரேஷனில் நாம் ஆல்கஹால்லேருந்து துவங்கணும் அப்படின்னா பொதுவாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ரியேஜென்ட் என்ன அப்படின்னா thionyl chloride. Because in this case the byproducts are in gaseous state, so you can easily escape out leaving simply alkyl chlorides. ஸோ alkyl chloride மட்டும் கிடைக்கும். அப்போ நமக்கு காம்பவுண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து வெரி பியூராக இருக்கும், நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். அதனாலேயே பெஸ்ட் ரியேஜென்ட்டை நாம் thionyl chloride சூஸ் பண்ணலாம். Whereas in other cases phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride and HBr இந்த கேசஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லிட்டில் பிட் சம் byproduct ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா கூட எதர் பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஆர் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிக்ளோரைடு வந்து byproductா கிடைக்கும். அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு we have to do some go for some steps. இங்கே அந்த நெசசிட்டி இல்லை. ஓகே, ஸோ this is why thionyl chloride preparation is more vital. Good. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாலோஅரீன்ஸ்.
So arene எடுத்துக்கிட்டாலே first thing electrophilic substitution reactions. Here nucleophilic substitution is not at all possible because it requires harsh condition. அப்போ நம்ம best way என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா electrophilic substitution of arenes தான் பார்ப்போம். So ஒரு benzene ring போட்டுக்கோங்க. Simple example of arene benzene. இதோட halogen say chlorine either with the Lewis acids ion or iron chloride FeCl3 போட்டுட்டு dark condition because at light it undergoes free radical reaction. அதனால நம்ம dark condition apply பண்ணனும். You get simple chlorobenzene. Chlorobenzene. Suppose instead of that if you take toluene instead of benzene, if you take toluene, then you get mixture of products orthochlorotoluene and parachlorotoluene. நாம toluene எடுத்துக்கிட்டா இப்போ chlorine substitute பண்ணனும். இதற்கு ஆர்த்தோ பொசிஷன் either here or here. இங்க para இங்க நாம இங்க போடலாம். சரிங்களா? So orthochlorotoluene, parachlorotoluene. இந்த ரெண்டையும் பிரிக்கிறது ரொம்ப சுலபம். Both are having difference in melting points. So you can easily separate it out by convert or melting. நம்ம நல்லா மெல்ட் பண்ணி அதோட சேஞ்ச் அந்த பர்టిక్యులர் மெல்டிங் பாயிண்ட்ல பிரிச்சு எடுத்துறலாம். So in this way you can prepare haloarenes. And another one is Sandmeyer reaction. இதுக்கும் அல்கேனுக்கும் என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னா in alkanes RH we choose chlorine in presence of UV light or heating. சரிங்களா? இங்க நாம அத பாப்போம். It undergoes nucleophilic substitution. அது வந்து nucleophilic ன்னு சொல்றோம். substitution H replace பண்ணிட்டு substitute பண்ணும். free radical substitution or Cl. But in this case we go for electrophilic substitution. Here Cl is in plus charge. electrophile act பண்ணும். இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. So halogen in presence of Lewis acid means it undergo haloarene preparation. இங்க Lewis acid போடல அப்படினா you cannot get the corresponding aryl halides. கண்டிப்பா aryl halide கிடைக்காது. So next one is Sandmeyer reaction. நாம ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும்போது அதாவது haloalkanes எடுத்துக்கும்போது ஒன்னு ஹைட்ரோகார்பன் இன்னொன்னு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி அரீன்ஸ் எடுத்துக்கும்போது ஒன்னு அரீனே எடுத்துக்கிறோம், அதாவது aromatic hydrocarbon எடுத்துக்கிறோம். next one is amine. instead of alcohol நாம என்ன எடுத்துக்கணும்? arene. Sandmeyer's reaction. So keep it in mind. For haloalkanes you are taking hydrocarbon, either alkane or alkene, and then alcohols. For arenes you took hydrocarbon, say simple benzene or substituted benzenes, and then Sandmeyer reaction எடுத்துக்கிட்டா amine. So amine simple example is aniline. So aniline with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree or 273 to 278 Kelvin you get benzene diazonium halides. Here we use HCl, so you get N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride. So here there are two cases. One is if you add if you add simply potassium iodide and shaking, you get iodobenzene.
So for iodobenzene, no need of any catalyst எதுவும் தேவையில்லை. But for CuCl, Cu2Cl2 catalyst is required for introducing halogen Cl or Br. நமக்கு Cl Br வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா எதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், ஒரு catalyst யூஸ் பண்ணணும், cuprous chloride. So you get Cl. Suppose if you require Br, then the halide should be Br and Cu2Br2 has to be introduced. So for preparing XCl or Br, this is the method. So sand mayan எடுத்துக்கிட்டா நாம aniline ல இருந்து prepare பண்ணனும். Okay. So இப்போ வரைக்கும் நாம haloarenes இதோடது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா two naming reactions. One is Finkelstein reaction. And this is for not haloarenes, it is for haloalkanes. Finkelstein reaction. So it comes under halogen exchange. So here you are going to exchange the halogens. So if you take Rx, where X may be Cl or Br, plus sodium iodide in dry acetone, you get Ri plus NaX. So you simply exchange iodoalkane. This reaction is Finkelstein reaction. நாம ஒரு chlorobromo compounds prepare பண்ணிட்டு corresponding iodide மட்டும் exchange பண்ணிக்கலாம். So you can easily get iodoalkanes. Next one is Schwarz reaction. This is for preparing fluorides, alkyl fluorides. So for that, Rx with metallic fluorides. For example, AgF, COF2, antimony trifluoride, mercuric fluoride. Either one, you may use either one. You get RF. Okay, you get corresponding fluoro compounds. With that, you may get some other byproduct based on the metallic fluorides you taken. So here if you take AgF, then you get AgX. Okay. இந்த metallic fluorides வந்து நாம யூஸ் பண்ணி சிம்பிளா கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். Fluoroalkanes or alkyl fluorides prepare பண்ணலாம். Finkelstein for alkyl iodides. So I hope this video will be helpful for preparing or gaining knowledge about the methods of preparation of alkyl halides and haloarenes. Thank you.